Good morning, students. So in the previous class we have discussed with the tax rules and exemptions. Okay, so afterwards the next topic is about tax rebate. Very important topic, ma. Listen carefully. So actually what is the meaning of tax rebate? Let's see. So it is a tax rebate under section 87A. So see here, tax rebate means a concession in tax payment. Tax rebate is allowed to lower income persons. So it is just like a discount, ma. It is just like a discount over there. Nothing but to whom they are giving discount, the person who is earning a income lower income. Nothing but who is earning less income, for that person there will be a tax rebate. Then how much of income should be there and what are the conditions over there, what are the rules over there. Okay, those things we are going to see here. Okay, actually what is the meaning of tax rebate? Tax rebate is just like a discount. To whom? To lower income people. Okay, so rule, first you see the rule, ma. So this tax rebate from first unit to last unit, the same thing, ma. Okay, if suppose you want to calculate the tax rebate, okay, same. If suppose we are calculating the tax liability, there we have to see that whether tax rebate is applicable or not. Okay, so that's why from unit 1 to unit 5 it is very important. Okay, see, tax rebate, rebate amount. So how much of a rebate amount is given? Least of the following two amounts. Least of the following two amount is allowed as a rebate. Actual income tax and rupees 12,500. This is a ceiling amount, ma. Actual income tax and rupees 12,500. This is ceiling amount, fixed amount it is. So actual income tax it will be given in the, we will be getting in a sum itself. After that we have to take it here, and B is how much? 12,500, that is fixed. So this is the rule of the rebate, tax rebate rule. What is the rule? Least of the following two amounts, actual income tax and rupees 12,500. Next, what are the conditions for a tax rebate? Nothing but who can claim the tax rebate over here. See, the SSC is an individual. Nothing but he should be a person. He should be a person. Person means an individual person, ma. So in case of person, what I have said, individual, firm, HUF, companies, statutory companies, so many things will be there. So those all comes under person itself. But in case of tax rebate, there should be a particular person. For firm, for Hindu undivided family, for companies, those all things, the rebate will not be applicable. Only it will applicable to a particular person. Next, SSC's residential status for the previous year, 19 and 20, he should be a resident. For the previous year, you should be a resident. Then only the tax rebate will be applicable. Over there. Next, see the note over here. If details are not given in the problem, then make an assumption that SSC is residential status for the previous year 19 and 20 is resident. If suppose in the question details are not mentioned, that where he has stayed in the previous year, then what we have to think? That he is a resident in the previous year, we have to think. Next, third note. The total income, that is aggregate of all taxable income, should be up to 5 lakhs. Nothing but total income. Total income of that particular person should not be more than 5 lakhs. It should be only up to 5 lakhs. If it is more than 5 lakhs, the tax rebate will not be applicable. That's what I have said now. It is for only lower income persons. So here tax rebate will be applicable for whom? For lower income people, and the income total all the incomes in a year. In the previous year, it should not cross 5 lakhs. Next, see here, non-senior citizen and senior citizens are entitled to claim tax rebate. That is, super senior citizens are not entitled any tax rebate because their basic exemption limit is 5 lakhs. So here what happens, ma? Non-senior citizen and senior citizen, they can entitle the tax rebate. Why? Because for non-senior citizen, the basic exemption limit is 2,50,000, and for senior citizen, the basic exemption is 3 lakhs. But for super senior, it is 5 lakhs. So already here, what is the rule over here? Total income should not be more than 5 lakhs. So that's why it is applicable only to non-senior and senior. It is not applicable to the super senior. Next, a special note you see. Tax rebate is not allowed for tax on casual incomes. So actually we have 3 types of incomes. In the next class I am going to explain that. So casual income, okay, special incomes and nominal incomes. So 3 types of incomes we have. So here tax rebate will not be given to the casual incomes. Okay, it will be given only to the normal income and special incomes. Rebate shall be given before charging any cess. Nothing but the rebate is given before charging any cess. Means actually here we have 2 kinds of cess, ma. Okay, one is surcharge and another one is health and education cess. 2 types of cess we have. Before calculating those cess, rebate should be calculated. Rebate should be charged over there.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిబేట్. మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి అమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. మనం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటే మనం ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి అని అంటే మనకి ట్యాక్స్ రిబేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే యూనిట్ 1 నుంచి యూనిట్ 5 వరకు ఇది పక్కా పాయింట్ ఉన్నది ఉంటుంది మీకు. సో ట్యాక్స్ రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ 87A. ట్యాక్స్ రిబేట్ అంటే ఏంటంటే డిస్కౌంట్ లాగా, అంటే మనం ట్యాక్స్ కడతాం కదా గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నప్పుడు అది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఏం చేస్తుంది, డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది. సో డిస్కౌంట్ అనేది అందరికి ఇవ్వదు. ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే లెస్ దాన్ 5 lakhs టోటల్ ఇన్కమ్, అంటే అన్ని డిడక్షన్స్ అన్ని పోను టోటల్ ఇన్కమ్ ఎవరిదైతే లెస్ దాన్ 5 lakhs ఉంటుందో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రిబేట్ అంటే వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ అనమాట. సో అందులో కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రూల్ ఏంది, ట్యాక్స్ రిబేట్ రూల్ ఏంది అంటే లీస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 2 amounts ఎలా ఇస్తాం అనేది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ₹12,500 ఇది రూల్. రిబేట్ ఇవ్వడానికి రూల్ ఏంది, యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ₹12,500. 12,500 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అడగండి, అది సీలింగ్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అది. నెక్స్ట్, ఈ ట్యాక్స్ రిబేట్ క్లెయిమ్ ఎవరెవరు చేయొచ్చు, హూ కెన్ క్లెయిమ్ ట్యాక్స్ రిబేట్, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ దట్. ఫస్ట్ అండ్ ఎస్ఎస్సీ షుడ్ బి ఏ పర్సన్, అంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఉండాలి. ఫ్రమ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, కంపెనీస్, అవునా మనకి వేరే వేరే ఇంకా చాలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఉండకూడదు, ఓన్లీ పర్సన్ మాత్రమే. ఎస్ఎస్సి రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అతను ఇండియాలో మాత్రమే ఉండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంది మనకి 1920. నెక్స్ట్, ఇఫ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అంటే ప్రాబ్లంలో మనకి క్వశ్చన్లో అతను రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఎక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే మనం ఏమనుకోవాలి, ప్రీవియస్ ఇయర్లో అతను రెసిడెంట్ అనుకొని మనం సమ్ చేయాలి. ఇంకొక కండిషన్ ఏంది, అతను టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే అన్ని ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ మొత్తం ఎంత ఉండాలి, అతను 5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉండదు, అప్ టు 5 lakhs మాత్రమే. దెన్ ఎవరు అప్లికబుల్ దీనికి, నాన్ సీనియర్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళే అప్లికబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ నాన్ సీనియర్ 2,50,000, సూపర్ సీనియర్ 3 lakhs, సీనియర్ సిటిజన్ 2 lakhs, సూపర్ సీనియర్ 5 lakhs. సో అందుకే సూపర్ సీనియర్స్ కి ట్యాక్స్ రిబేట్ అప్లికబుల్ కాదు, ఓన్లీ నాన్ సీనియర్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ నోట్. ఇక్కడ నోట్ ఏంది, మనకి 3 types ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయమ్మా, స్పెషల్ ఇన్కమ్, క్యాజువల్ ఇన్కమ్ అండ్ నార్మల్ ఇన్కమ్. ఓకేనా. సో ఈ 3 types ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ కి ట్యాక్స్ రిబేట్ ఉండదు, స్పెషల్ ఇన్కమ్, నార్మల్ ఇన్కమ్స్ మాత్రమే ట్యాక్స్ రిబేట్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ రిబేట్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే సెస్, మనకి 2 types ఆఫ్ సెస్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు. ఆ 2 types ఆఫ్ సెస్ చేయకముందే ట్యాక్స్ రిబేట్ అనేది మనం ఛార్జ్ చేయాలి. 2 types ఆఫ్ సెస్ ఏంది, ఒకటి సర్చార్జ్ ఒకటి హైయర్ అండ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఒకటి. ఓకే, దిస్ వన్ టాపిక్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ? సి, so these all are important for 5 marks. Tax liability, amount payable by an SSC to the income tax department on taxable income of a previous year is known as tax liability. Nothing but a particular person, he will be paying a certain amount to the income tax department, that is called on his taxable income, that is called as a tax liability. అంటే అతనికి వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద అతను ఏం చేస్తాడమ్మా, కొంత అమౌంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి గవర్నమెంట్ కి, దాన్నే మనం ఏమంటాం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది tax due. What is the tax due? Net amount payable by an SSC to the income tax department is known as tax due. Nothing but how much of amount మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత పే చేయాలి దాన్ని ఏమంటాం మనం ట్యాక్స్ డ్యూ అంటాం. సో ట్యాక్స్ డ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మైనస్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్ TDS. It is TDS minus advance tax paid and minus advance. So how to calculate the tax due means tax liability, nothing but how much of tax liability he has to pay. If any TDS is there means TDS we have to deduct, and what we have to do next, minus advance tax. If already a person has paid advance tax to the IT department means that should be deducted over there. Next, coming to the arrears of tax. If an SSC has not paid the tax amount due to income tax department to the commencement of the current assessment year, then such unpaid amount is known as arrears of tax. Nothing but previous year amount. If suppose a SSC has not paid, who is called as an SSC ma? Nothing but a particular person who is paying the tax, that person is called as an SSC. If a particular person, if an SSC is not paying the tax for the previous year in the current assessment year, then what happens, it is called as an arrears of tax. Your simple ఏం లేదమ్మా, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ తీసుకొని మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దాని మీద ట్యాక్స్ మనం ఎప్పుడు పే చేస్తాం, కరెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. ఆ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో అతను ట్యాక్స్ కట్టకపోతే దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎరియర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటాం. అంటే 19 and 20లో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ట్యాక్స్ ని 20 and 21 అతను కట్టకపోతే దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎరియర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని అంటాం. ఓకే. సో అతను ఒకవేళ ఇన్ని కట్టకపోతే దాని ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఆన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ SSC హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫైన్ ఫర్ డిఫాల్ట్. ఇఫ్ సపోజ్ ఏం చేయాలి, అతను ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ SSC హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ అమౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ హీ హ్యాస్ టు పే ది ఫైన్ ఫర్ దట్ అమౌంట్. ఓకే. So these are the 2 topics. One is tax rebate and another one is regarding the subtopics tax liability, tax due and arrears of tax.